بلاده لهجوم بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، مما أسفر عن خسائر وإصابات بين المدنيين وتعطيل الخدمات الأساسية وإمدادات المياه والطاقة، في انتهاك صارخ للحق في الحياة والحق في الصحة والحق في التعليم والحق في الأمان. كما أن استهداف منشآت الطاقة وتحلية المياه ترتب عليه آثار بيئية جسيمة تمس الحق في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، وهو حق أكدت عليه قرارات مجلس حقوق الإنسان. وتفاقم هذه الانتهاكات أيضا من أوضاع الفئات الأكثر ضعفا بما في ذلك والأشخاص ذوي الإعاقة، في تعارض صريح مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحمايتهم، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. السيد الرئيس، يثير استهداف المرافق الحيوية وطرق الملاحة البحرية لا سيما مضيق هرمز قلقا بالغا لما له من آثار ممتدة على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وأمن الطاقة، وهو ما ينعكس بدوره سلبيا على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في التنمية السيمة النامية منها. وفي هذا السياق تؤكد بلادي أن حماية البنية التحتية المدنية وضمان حرية الملاحة الدولية يشكلان التزاماً قانونياً وأخلاقياً لا يمكن الإخلال به. وتؤكد دولة قطر أن استهداف أراضيها لا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار وظرف، خاصة في ضوء نهجها الثابت في دعم الحوار والوساطة السلمية كسبيل لتسوية النزاعات، وأن استهداف دولة ليست طرفا في النزاع ولم تسمح باستخدام أراضيها أو أجواءها في الأعمال القتالية يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ويؤثر سلبا على السلم والأمن الدوليين والتمتع بالحقوق الأساسية. لأن هذه الحرب منذ بدايتها وحرصت على عدم الانخراط في أي تصعيد، إلا أن الجانب الإيراني يصر على استهدافها واستهداف دول الجوار في نهج غير مسؤول ضد السلم الدولي. وفي هذا الإطار نؤكد على الحق الأصيل للدول في الدفاع عن نفسها وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي. ترحب بلادي بقرار مجلس الأمن الذي أدان بأشد العبارات الهجمات القاشمة التي شنتها إيران على دول الخليج والأردن، والذي قرر أن هذه الأعمال تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للأمن والسلم الدوليين. كما نشدد على ضرورة توفير سبل الانتصاف الفعالة بما في ذلك التعويض الكامل والعررة. الأخوة والأخوات، أن دولة قطر تؤمن بأن حقوق الإنسان والسلم والأمن والتنمية هي عناصر مترابطة ومتكاملة، وأن أي مساس بأحدها ينعكس سلباً على الآخر، وعليه فإن معالجة هذه الأزمة تتطلب مقاربة شاملة ترتكز على خفض التصعيد واحتياج الحلول السلمية. ختاماً، في الفور للتصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي وتقليب الحوار بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ويصون كرامة الإنسان. كما ندعو مجلس حقوق الإنسان إلى الاطلاع بمسؤولياته في دعم القرار ومتابعة هذه الانتهاكات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حماية حقوق الإنسان ومنع تكرارها. شكراً السيد الرئيس. Thank you. I now give a representative of Saudi Arabia. السيد الرئيس، تشكر المملكة العربية السعودية المجلس على الاستجابة لطلب عقد هذا النقاش العاجل، وتجدد المملكة إدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وهي دول ليست طرفاً في النزاع القائم. هذه الاعتداءات الإيرانية تمثل انتهاكاً صارخاً سيادة الدول وسلامة أراضيها ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي. السيد الرئيس، دعونا نسمي الأمور بأسمائها. استهداف الجار عمل جبان وانتهاك صارخ لأبسط مبادئ حسن الجوار. استهداف الوسيط خيانة لجهود السلام وتقويض متعمد لأي مسار للتهدئة. واستهداف دول ليست طرفاً في النزاع عدوان سافر لا يمكن تبريره ولا يمكن قبوله ولا يمكن السكوت عنه. إن ما تقوم به إيران يعكس نهجاً قائماً على الابتزاز ورعاية الميليشيات واستهداف دول الجوار وزعزعة استقرارها. وإن هذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة وإصرارها على زعزعة أمن واستقرار المنطقة تمثل انتهاكاً صارخاً
للمواثيق الدولية والقانون الدولي، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين. وقد أسفرت هذه الهجمات الإيرانية عن خسائر في أرواح المدنيين، كما استهدفت مناطق سكنية ومنشآت مدنية وحيوية وبنية تحتية، مما يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ثم نسمع محاولات لإيران للتنصل من المسؤولية، وهنا نقول بوضوح: لا يمكن إنكار ما يراه العالم، ولكن لإيران الهروب من المسؤولية. إن استمرار هذا النهج لن يحقق لإيران أي مكاسب، بل سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً عالياً ويزيد لها. وعليه تؤكد المملكة أن على إيران مراجعة حساباتها الخاطئة، فالاستمرار في الاعتداء على دول المنطقة لن يحقق لها أي مكاسب، بل سيفضي إلى نتائج عكسية تفاقم معاناتها وتزيد عزلتها. السيد الرئيس، تدين المملكة أيضاً الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، وما لذلك من تداعيات خطيرة على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي، من باقم التحديات الاقتصادية العالمية، ويؤثر بشكل خاص على الدول النامية والأقل نمواً الأكثر هشاشة أمام الصدمات الخارجية. كما تؤكد المملكة أن استهداف مصادر الطاقة ومتطلبات الأمن الغذائي يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي. ختاماً السيد الرئيس، الصمت خياراً، والتردد لم يعد مقبولاً، فإن مسؤولية هذا المجلس تقتضي التحرك لمعالجة الآثار الحقوقية لهذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة، وتعزيز حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وتتطلع المملكة إلى دعم ورعاية الدول الموقرة لمشروع القرار المطروح L38، كما تعرب تقديرها للدول التي قدمت دعمها لهذا المشروع. وتؤكد المملكة بالاشتراك مع مجموعة النواة أنها قادت المفاوضات بروح بناءة وبالتعاون مع جميع الدول، سعياً للتوصل إلى نص توافقي يعكس موقف المجتمع الدولي تجاه هذه الهجمات الإيرانية السافرة. وشكراً السيد الرئيس. Thank you. I give the floor now to the distinguished representative of the United Arab Emirates. السيد الرئيس، تواصل بلادي الإمارات العربية المتحدة التصدي للهجمات الإيرانية الغادرة والإرهابية المستمرة منذ 26 يوماً، والتي بلغت أكثر من 2000 صاروخ باليستي وجوال، واستهدفت المرافق المدنية الحيوية والمطارات والمناطق السكنية والمواقع المدنية في الدولة، في انتهاك صارخ لسيادة الدولة وللقانون الدولي الإنساني. ما نشهده اليوم ليس مجرد تصعيد عسكري، بل سلوك عبثي ممنهج يقوض أسس النظام الدولي ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. استهداف بنى تحتية ترتبط مباشرة بسلامة المدنيين وبأمن الطاقة والاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد العالمية. ودعونا نذكر أيضاً بأن الغادرة لم تستهدف الدول التي أعلنت عليها الحرب، بل طالت جيرانها من الدول التي دعت مراراً وتكراراً وبذلت على مر الأشهر حثيثة لتفادي هذا المسار التصعيدي، من منطلق إيمانها الراسخ بأن الحلول العسكرية تولد أزمات وعواقب خطيرة على المنطقة. السيد الرئيس، تقف في عزلة عن جيرانها وعن المجتمع الدولي، في تحدي واضح لميثاق الأمم المتحدة ومحاولة يائسة لزعزعة النظام الدولي من بسط الهيمنة غير المحسوبة. وعلاوة على ذلك نرى أن إيران تسعى لتبرير هجماتها غير المبررة وغير المسؤولة إطلاقاً من خلال تسميتها بالهجمات الانتقامية. وفي هذا الصدد نرفض بشكل قاطع أي مبررات أو أعذار صدرت من الجانب الإيراني تسعى لتبرير هذه الادعاءات الجبانة دون الأخذ بالاعتبار موقف دولة الإمارات الواضح، والذي أكد فيه عدم السماح باستخدام أراضيها في أي عمليات عسكرية تجاه إيران. وما لا يمكن تجاهله في هذا السياق هو التناقض الصارخ بين روايات إيران الواهية بشأن حسن الجوار وممارساتها، بما في ذلك تبريرها لاستهداف المدنيين والبنية التحتية والمواقع المدنية، ومن بينها مطارات وموانئ ومنشآت نفطية وسياحية ومرافق حيوية ومحطات وبنايات سكنية، إذ أسفر هذا العدوان الإرهابي عن استشهاد
2 من منتسبي القوات المسلحة أثناء تأديتهم الوطني، ومقتل 6 مدنيين وإصابة 161 شخصاً من 29 جنسية مختلفة. داعيات وهذه الهجمات الغاشمة تتجاوز حدود المنطقة، حيث يهدد استمرارها الملاحة والممرات الحيوية، بما في ذلك مضيق هرمز، ويقوض استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، ويزيد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، بما يؤثر بشكل مباشر على حقوق الشعب في الأمن والتنمية. السيد الرئيس، شهدنا في مجلس الأمن الدولي اعتماد القرار التاريخي رقم 2817 الذي يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغادرة ضد دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي شاركت فيه 30 دولة عضو في الأمم المتحدة. ويبعث هذا القرار برسالة واضحة وموحدة مفادها أن المجتمع الدولي لن يسمح ولن يتسامح مع هذه الاعتداءات على سيادة الدول أو الاستهداف متعمد للمدنيين والبنية التحتية. ندعو المجلس الموقر اليوم باتخاذ خطوة حازمة نحو إدانة انتهاكات حقوق الإنسان نتيجة الاعتداءات الإيرانية غير المشروعة على دول تعتبر سنداً وشريكاً للسلام في المنطقة. السيد الرئيس، دعوني أذكر أي عدو لنموذج الإمارات العربية المتحدة بأن نموذج بلادي منذ تأسيسها مبني على حسن الجوار وبناء الجسور، ومن خلال رؤية قيادة تؤمن بالعيش الكريم والتسامح والتعايش ونبذ الكراهية. كما يقوم هذا النموذج على استراتيجيات اقتصادية استشرافية راسخة والانفتاح على العالم عبر بناء شراكات دولية مستدامة، بما يجعل اقتصاد دولة الإمارات أحد الاقتصادات الرائدة عالمياً وأكثرها قدرة على التكيف مع المتغيرات. والأهم من ذلك، نموذجنا مبني على أسس لا تهدم وعزم راسخ في تحقيق التنمية والازدهار. ونجدد التأكيد على أن دولة الإمارات تحتفظ بكامل حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وعبر هذا المنبر نشدد على أن الاعتداءات أكدت قوة مؤسساتنا وصلابة منظومتنا الوطنية ووحدة مجتمعنا وعزيمة شعبنا. وشكرا السيد الرئيس. Thank you. The list of speakers is now closed, and we will now begin the list of members of the Council, and I give the floor to the distinguished representative of the European Union on behalf of a group of countries. Mr. President, I have the honor to speak on behalf of the European Union. Albania, Armenia, Bosnia and Herzegovina, Liechtenstein, Moldova, Montenegro, and North Macedonia align themselves. We strongly condemned Iran's unprovoked military strikes against countries in the region and express solidarity with all the countries affected. The EU calls on Iran and its proxies these attacks and respect the sovereignty and territorial integrity of countries in the region in line with UN Security Council Resolution 2817. The EU calls for de-escalation and maximum restraint, the protection of civilians and civil respect of international law. UN Charter, international human rights law and IHL by all parties. The EU deplores the loss of civilian life and calls for an immediate end on strikes against energy and water facilities. The EU stands ready to contribute to diplomatic efforts to end the hostilities. The EU calls on the Iranian regime to cease violence and repression against its own people and to respect the rights and freedoms, the right to choose their own future. The EU supports the resolution presented by the GCC and Jordan and calls for it to pass by consensus. Thank you. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Sweden on behalf of a group of countries. Mr. President, I speak on behalf of the Nordic-Baltic countries. We welcome this urgent debate. Developments in Iran and the wider region threaten regional and global security. We deplore the loss of all civilian lives and express solidarity. We strongly condemn Iran's military strikes against third states not involved in armed hostilities. We immediately cease these attacks and respect the sovereignty and territorial integrity of all states. We can restraint the protection of civilians and civilian infrastructure and the full respect of international law by all parties. We also call on the Iranian regime to end violence and repression against its own people and ensure that human rights are fully respected. The Iranian people must be allowed to choose their own future.
We strongly condemn the Iranian regime's use of the death penalty, including in the case of dual citizens. The death penalty is a cruel, inhuman, and irreversible form of punishment. It must be abolished. We call on Iran to uphold the rule of law and due process, and wish the draft resolution. Thank you. For a point of order. We should recall that the point of order is on procedural issues. Thank you, Mr. President. It's so unfortunate that some of the delegations are repeatedly using the term regime for calling my country. I humbly request you to force the delegations to use the proper name of my country. Every member who is protect and respect the very foundation standards language that should be used. Thank you very much. Thank you. It is the position of the Council, as we all know, that we all will deal with the human rights issues with dignity and respect, and that we all will adhere to the well-established principles of the United Nations, and this would include in naming of countries. Please continue for the delegation of Sweden. We finished the statement. Thank you. And I now call on the distinguished representative of the Philippines on behalf of ASEAN. Thank you, Mr. President. I have the honor to deliver this joint statement on behalf of ASEAN. The ASEAN foreign ministers have expressed serious concern over the escalating conflict in the Middle East following the attacks by Israel and the United States against Iran on 28 February 2026 and the subsequent attacks by Iran against several countries in the region, including Bahrain, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. These attacks pose a grave threat to the lives of civilians as well as to regional and global peace and security. At this juncture, we call for an immediate cessation of hostilities and urge all parties to exercise utmost self-restraint and avoid any acts that may further aggravate the situation. All states must respect sovereignty and the territorial integrity of all nations in line with international law, including the United Nations Charter, and ensure that human rights remain at the forefront of their actions, including through the protection of civilian. We recognize that the impact of this conflict extends far beyond borders, threatening the fundamental right to an adequate standard of living and endangering food security and economic dignity for people worldwide, including in the ASEAN region. Thank you. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Bulgaria. Thank you, Mr. President. Mr. President, Bulgaria aligns itself with the EU for an immediate and unconditional cessation of attacks, for restraint, prevention of further escalation, and return to the principles of the rules-based international order. Bulgaria is concerned by Iran's attacks against third countries that are not participating in the ongoing hostilities in the Middle East. We deplore this attack that targets civilian infrastructure and causes civilian casualties and substantial damage to civilian property. We are appalled by the resulting human rights violations, particularly the adverse impact on the exercise of the right to life, adequate living conditions, and safe environment. The attacks against critical civilian infrastructure are unacceptable, constitute a serious violation of international law, including United Nations Security Council's Resolution 2817, and pose grave risks to environment as well as to regional and global security. We express our full solidarity with Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Jordan, which are key partners here and the European Union. We underscore that their security is of strategic importance for the global energy, economic, and food stability. Thank you. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Czechia. Mr. President, we firmly condemn unjust and unjustifiable attacks carried out by Iran and its proxies against states in the region. We urge Iran to cease these operations and respect their national sovereignty and territorial integrity. The protection of civilians and civilian infrastructure is an absolute priority. We reiterate
that fundamental human rights must be always upheld. We reaffirm the importance of safeguarding maritime routes, regional airspace and freedom of navigation, namely in the Strait of Hormuz, as well as the safety and security of supply chains and the energy markets. We remain committed to supporting diplomatic efforts aimed at reducing tensions and restoring stability. We also support the resolution proposed by the GCC countries and Jordan, which sends a clear and unified message in defense of regional security and respect for international law. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Ethiopia. Thank you, Mr. President. Ethiopia is concerned over the rapidly unfolding situation in the Middle East. We extend our deepest condolences to the families of the victims as well as people and the government of the affected countries. Ethiopia reaffirms its steadfast support for the principles of the United Nations Charter, prohibition of use of force and the peaceful resolution of disputes, which remain essential for the maintenance of security. Ethiopia is closely interconnected with the affected region through trade, aviation, and people-to-people ties. The ongoing conflict has already led to major disruptions in petroleum imports and serious risks to thousands of Ethiopians living and working in the region. Against this backdrop, Ethiopia calls for an immediate halt to attacks against civilians and civilian infrastructure and urges all parties to exercise maximum restraint and to resume dialogue and the diplomatic engagement as the only viable path to the peaceful resolution of disputes and restoration of stability. We also stress the urgent need for the immediate reopening of all aviation and maritime routes to improve movement of people and goods, support all initiatives aimed at promoting peace, security, and stability. I thank you, Mr. President. Thank you. I now call on the distinguished representative of Slovenia. Thank you, Mr. President. Slovenia aligns with the EU statement. We strongly condemn the military escalation in the Middle East. The risk of a broader regional confrontation is real and imminent. Parties for immediate de-escalation, maximum restraint, and full respect for international law. Diplomacy and the return to the negotiating table remain the only viable path to security. Mr. President, Slovenia is deeply shocked by the impacts of the widespread hostilities on civilians and civilian infrastructure, from strikes on health facilities, schools, and essential services, including water supply, placements and protection risks. It is civilians, including many children, who are paying the ultimate price. Slovenia underlines that it is paramount that civilians and civilian infrastructure be protected. All parties are bound by international law, including IHL and international human rights law, and must be held to account if they do not comply. To conclude, we reiterate our call on the Iranian government to cease the violence and repression. Human rights must not be instrumentalized or used as a bargaining chip by any state. Human rights need to be central to Iran's future. I thank you. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Japan. Thank you, Mr. President. At the outset, Japan thanks the High Commissioner for their inputs. The peace and stability of the Middle East is of utmost importance to Japan. We are deeply concerned about the ongoing deterioration of the regional situation surrounding Iran, which has serious implications for the protection and promotion of human rights. Obligations, international human rights law and international humanitarian law, including the principles of distinction, disproportionality, and precaution, must be respected and upheld. Japan calls for all attacks by Iran against the GCC member states and Jordan. As a country that respects fundamental values and principles such as freedom, democracy, human rights, Japan will continue to make all necessary diplomatic efforts in coordination with the international community to the escalation of the situation. I thank you. Thank you.
I give the floor to the distinguished representative of the Netherlands. The Kingdom of the Netherlands and the European Union. We're deeply concerned about the ongoing escalation in the Middle East. We condemn Iran's unprovoked attacks targeting civilians and civilian objects across the wider region lives. We also urge Iran to end the violence and repression against its own people. As High Commissioner Turk recently stated, the ugly reality of war is not a carte blanche to violate human rights. The Kingdom of the Netherlands underlines its full solidarity with our partners in the region and those countries affected directly. We further urge to civilian infrastructure on access to essential services, including food, water and healthcare. The attacks on energy infrastructure, including oil and gas installations, and the de facto closure of the Strait of Hormuz by Iran are unacceptable and have us driving up energy prices and disrupting critical supply chains, with particular concern for vulnerable countries that depend on these systems. The Netherlands calls for an immediate end of all attacks targeting civilians and civilian infrastructure and reiterates the importance of freedom of navigation as a fundamental principle of international law, including under the United Nations Convention on the Law of the Sea. Mr. President, we call for de-escalation and maximum restraint and call on all parties to comply with obligations under international law and international humanitarian law. The Netherlands supports the resolution presented by the GCC countries in Jordan. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Cyprus. Mr. President, Cyprus welcomes the convening of this session and fully aligns with the EU statement. We stand in solidarity and reiterate our support for the sovereignty and territorial integrity of Bahrain, Kuwait, Arabia, the United Arab Emirates and Jordan with the principles of the UN Charter and strongly condemn the unjustifiable and brazen attacks against these states which violate international law and threaten peace, security and human rights. We call for the immediate and unconditional cessation of the Iranian attacks targeting civilians and critical civilian infrastructure, causing civilian casualties, including airports, ports, energy installations, desalination plants, residential areas, and means necessary for food production. We stress the urgent need for full compliance with international humanitarian law and international human rights law. Cyprus also emphasizes the importance of freedom of navigation and safe passage, including through the Strait of Hormuz, vital for global energy security, supply chains, and trade. Any obstruction is unacceptable, including UNCLOS, but also has a direct impact on international human rights law, including inter alia, the right to food. De-escalation is imperative and diplomacy remains. Cyprus reaffirms its unwavering commitment to upholding international law and protecting the human rights of all civilians. Thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Angola. Mr. President, Angola is following with extreme concern the serious escalation of the conflict in the Middle East after the attacks that occurred in the Islamic Republic of Iran, and subsequent United Arab Emirates, the Kingdom of Saudi Arabia, the Kingdom of Bahrain, the State of Qatar, and the State of Kuwait, the Sultanate of Oman, and Jordan. In this context, we express our deep solidarity with the peoples and victims affected by the conflict. Angola is deeply alarmed with the deterioration and emphasizes that the protection of civilians is a fundamental obligation under international law. In the face of the serious events that endanger stability in the region, with harmful effects on world peace, Angola underlines the urgent need to reduce tensions and fully respect international law in harmony with the Charter of the United Nations and the principles of respect for sovereignty, territorial integrity, and non-aggression. The Charter of the United Nations mandates that states refrain from the threat or use of force against the territorial integrity of or political independence of any state. Angola urged all parties to exercise maximum restraint and prioritize dialogue to the diplomatic channels, making efforts towards the immediate cessation of hostilities, thus restoring regional peace and stability. I thank you, Mr. President. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Mexico. Gracias, señor presidente. Agradecemos a los países promoventes por convocar a este debate. México comparte la profunda preocupación por acciones generalizadas en los derechos humanos que han resultado de la agravación del conflicto en Medio Oriente. México cesa con los gobiernos y pueblos de los países afectados por el conflicto armado iniciado el pasado 28 de febrero. Y lamenta profundamente el impacto humanitario que afecta en particular a las poblaciones más vulnerables, como la niñez. Hacemos un llamado
a todas las partes a respetar plenamente el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, recordando también la importancia de preservar la soberanía, la integridad territorial y la independencia de todos los estados. El actual conflicto no tendrá una solución duradera por la vía armada. Hacemos un llamado al diálogo y a encontrar una solución diplomática que permita poner fin de manera definitiva a los ataques contra la población civil, infraestructuras civiles y energéticas esenciales para que las poblaciones de la región puedan ejercer sus derechos. Esta solución mitigará también el impacto global del conflicto armado en el disfrute de derechos humanos en otras regiones. Muchas gracias. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Merci, Monsieur le Président. La guerre au Moyen-Orient menace gravement la sécurité régionale et doit cesser au plus vite. Seul le respect du droit international et la diplomatie peuvent permettre d'assurer de façon durable la sécurité et la stabilité de la région. En accord avec la résolution 2817 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la France condamne avec la plus grande fermeté les attaques menées par l'Iran en Jordanie et dans plusieurs États du Golfe, frappés par des missiles ou des drones iraniens. Ces frappes indiscriminées, contraires au droit international humanitaire, ont eu des conséquences graves et immédiates sur les populations civiles. L'Iran doit impérativement cesser de nourrir l'escalade du conflit, se conformer à ses obligations internationales et entrer dans des négociations sérieuses pour mettre fin aux préoccupations liées à son programme nucléaire et à ses activités balistiques. La France, avec ses partenaires européens, reste disposée à travailler à la construction d'un accord robuste, vérifiable et durable, seul à même de constituer une solution à cette crise. Monsieur le Président, face à la conflagration d'une ampleur inédite touchant la région, nous appelons au respect par toutes les parties du droit international humanitaire. Il est d'intérêt commun de mettre en œuvre sans délai un moratoire sur les frappes, ciblant les infrastructures civiles, y compris énergétiques et hydrauliques, pour protéger les populations civiles et préserver la sécurité des approvisionnements énergétiques. Merci. Before I give the floor to the next speaker, may I request once again to all delegations to uphold UN standards when referring to countries. And I now give the floor to the distinguished representative of Spain. Gracias, señor presidente. España se suma a la declaración de la Unión Europea. Mi intervención se va a ceñir al objeto de este debate. Olvidamos un contexto regional en que asistimos a una terrible guerra y a violaciones masivas de los derechos humanos en Gaza, Cisjordania o Líbano, por ejemplo. España reitera su firme condena a los ataques indiscriminados ordenados por el liderazgo iraní contra la población, viviendas e infraestructuras civiles estratégicas de los países del Golfo y de la región, violando de manera sistemática el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, numerosas víctimas y consecuencias medioambientales y económicas imprevisibles. Expresamos nuestra solidaridad con los estados atacados y con las víctimas de estos ataques. España exige a Irán poner fin a estos ataques, así como desbloquear la navegación en el estrecho de Hormuz. Llamamos asimismo a todas las partes en el conflicto a la contención y a desescalarlo. Este conflicto tiene un impacto desestabilizador de alcance ya global. A la vez, instamos a las autoridades iraníes a poner fin a las violaciones de derechos humanos contra su población, incluyendo la discriminación sistemática de las mujeres, las condenas de muerte y las ejecuciones. Reiteramos nuestra oposición a este. Coincidimos con el alto comisionado en que es la población civil la que sufre el alto precio de la guerra, que debe acabar ya. Con la adopción de la resolución presentada que España copatrocina, este Consejo debe mandar un mensaje de cumplimiento de su mandato de prevención de atrocidades, garantía de la justicia para las víctimas y preservación del derecho internacional. Muchas gracias. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Thank you, Mr. President. We too condemn reckless Iranian missile and drone attacks. Iran must cease its assaults on the sovereignty and territorial integrity of its neighbours so that a path towards stability and security in the region can be forged. We also condemn, in the strongest terms, recent Iranian attacks on unarmed commercial vessels in the Gulf, attacks on civilian infrastructure, including oil and gas installations, and the de facto closure of the Strait of Hormuz by Iranian forces.
Freedom of navigation is a fundamental principle of international law, including under the United Nations Convention on the Law of the Sea. The UK stands alongside our allies in the Gulf and will continue to act in their defence. Iran's actions are endangering civilians, destabilising the region and threatening the global economy, negatively impacting the ability of individuals in the region to enjoy their human rights. Iran's human rights record is deplorable. The security forces' response to protests constituted the deadliest crackdown in the Islamic Republic's history, and this conflict has further exacerbated the already appalling conditions endured by the Iranian people under this regime. De-escalation is the only, and we once again call on Iran to cease its attacks immediately. Iran requests a point of order. Thank you, Mr. President. I apologize for requesting the point of order for a second time. Unfortunately, we have heard from France and UK, again using the term regime. If these terms are willing to be continued, we can also use UK regime and France regime that, of course, cannot be accepted for them. So we humbly request all the missions to use the standard language. Thank you very much. Thank you. And before I give the floor to the next speaker, may I request all delegations with all human rights issues with dignity as well as uphold UN standards when referring to countries. And I now give the floor to the distinguished representative of North Macedonia. Thank you, Mr. President. North Macedonia aligns itself with the statement of the European Union delivered today. In our national capacity, we express our deep concern over the recent escalation triggered by Iranian military attacks against Gulf states and Jordan, and strongly condemns these irresponsible and indiscriminate attacks. We are alarmed by reports of innocent civilian lives and the extensive damages to the critical infrastructure. Such actions constitute a grave violation of the United Nations Charter and fundamental principles of international law. We are equally concerned about the broader repercussions of this escalation, including disruption to shipping through the Strait of Hormuz, with far-reaching implications for global energy supplies and economic stability. We urge Iran to immediately cease its military actions and call for urgent de-escalation. The protection of civilians must remain paramount, alongside with full compliance with international humanitarian and human rights law. Also calls for the unimpeded delivery of humanitarian assistance to all those in need. Restraint, responsibility, and sustained diplomatic engagement must guide all efforts to prevent further escalation and preserve regional peace and stability. I thank you, Mr. President. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Colombia. Señor Presidente, Colombia ve con preocupación el deterioro de la situación en el Medio Oriente en general y en los países del Golfo en particular, y se solidariza con todos aquellos que han sufrido las consecuencias negativas de acciones que privilegian el uso de la fuerza pacífica de las controversias. Colombia, tal como lo afirmó ante el Consejo de Seguridad, llama al desescalamiento de la violencia y al cese inmediato de acciones militares, y reitera la urgencia de retornar a los métodos pacíficos para la solución de las controversias. Todos los Estados deben cumplir la obligación de garantizar el respeto de los derechos humanos y regir sus relaciones de conformidad con el derecho internacional, incluyendo la Carta de Naciones Unidas, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Los ataques contra objetivos no militares, en especial aquellos que generan afectación al disfrute de los derechos humanos de la población civil, son contrarios al derecho internacional, estables y no tienen justificación. Respetar las normas de la guerra es una obligación y no una opción. Colombia insta a este Consejo a atender balancear las legítimas preocupaciones de los Estados en Medio Oriente frente a las afectaciones a los derechos humanos en sus territorios, lo que demanda también el reconocimiento de las consecuencias de la responsable de los Estados Unidos e Israel contra Irán. Gracias. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Switzerland. Monsieur le Président, la Suisse est profondément alarmée par la guerre en cours et par ses graves conséquences pour les populations civiles dans toute la région, notamment dans les États du Golfe.
en Jordanie, au Liban et en Iran. La protection des civils doit être une priorité absolue. La Suisse prend très au sérieux les préoccupations sécuritaires exprimées par les États du Golfe et la Jordanie à la suite des récentes attaques de l'Iran et exprime sa solidarité avec toutes les victimes. Elle rappelle que toutes les parties doivent respecter le droit international, y compris la Charte des Nations Unies, le droit international humanitaire et les droits de l'homme. Le respect de l'interdiction du recours à la force est essentiel. Nous estimons que les actions des États-Unis et d'Israël contre l'Iran violent ce principe. Il en va de même lorsque l'Iran dépasse les limites du droit de légitime défense. La Suisse a de retenue maximale et à mettre fin immédiatement aux hostilités. Par ailleurs, la Suisse déplore la situation des droits de l'homme en Iran et condamne fermement la répression violente et les exiliens avec les manifestations. Elle appelle fermement à ce qu'aucune exécution supplémentaire ne soit menée. Enfin, nous rappelons que les questions de paix et de sécurité internationale doivent être traitées en premier lieu au Conseil de sécurité. La Suisse demeure engagée en faveur de la désescalade, du respect du droit international et de la protection de la dignité humaine. Je vous remercie. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Albania. Thank you, Mr. President. Albania expresses its deep concern regarding the dangerous escalation of the Middle East, the consequences of which extend far beyond the region and threaten global security. Albania strongly condemns Iran's unjustifiable attacks against several states in the region, targeting civilian population and infrastructure, including energy infrastructure. These attacks constitute a flagrant violation of international law, the sovereignty of states, and fundamental principle of the Charter of the United Nations. Iran must immediately and unconditionally cease all such attacks and its destabilizing activities in the region and the world. These actions, along with the threats to freedom of navigation in critical waterways such as Strait of Hormuz, jeopardize global stability and energy supply chains. We strongly condemn these acts. Albania reaffirms its commitment to collective security, regional stability, and respect for international law. We fully support the right of affected states to defend themselves and to protect their citizens in accordance with the Charter of the United Nations. Finally, we call for immediate de-escalation, the protection of civilian and civilian infrastructure, respect for freedom of navigation, and the resumption of credible diplomatic process. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Republic of. Thank you, Mr. President. The Republic of Korea expresses deep concern over the recent attacks affecting several countries in the region, including GCC members and Jordan. We extend our condolences to the victims and their families and convey our serious concern over the damage to civilians and civilian infrastructure. These attacks risk escalating instability in the region and raise serious concerns about international peace and security. We underscore that all states must fully comply with international law, including human rights law and international humanitarian law, and adhere to relevant Security Council resolution, including Resolution 2817 of 11th March 2026. We call on the Islamic Republic of Iran to cease all attacks against civilians and civil facilities in the Gulf, avoid further escalation, and pursue de-escalation through dialogue and approach. The current situation highlights the need to address not only security challenges but also the human rights implications. The Republic of Korea remains committed to working with the international community to promote peace, stability, and the protection of human rights in the region. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of South Africa. Thank you, Mr. President. South Africa expresses its solidarity with the GCC countries and Jordan. We echo the concerns raised about the grave implications of the military escalation in the Gulf and the Middle East. More broadly, not only for regional and international peace and security, but more importantly for the safety and well-being of citizens. Indeed, the ever-increasing civilian casualties, mass displacement, and damage to critical infrastructure are exacerbating the crime. I remind all parties of their obligations to uphold international law, including international human rights law, international humanitarian law, and the UN Charter. It is for this reason that South Africa condemns Iran's attacks on GCC countries and Jordan. These attacks, however, did not occur in isolation. They arose in response to the aggression committed by the US and Israel against Iran, which South Africa has also condemned as it violates the UN Charter,
which prohibits the use of force against the territorial integrity of another state. Accordingly, while South Africa appreciates some of the changes made to the resolution, it would, however, have been important to provide the context in which these attacks occurred. Mr. President, as South Africa, we've previously stated that there can be no military solution to the conflict. And in this regard, we call for de-escalation and dialogue. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Egypt. سيد الرئيس، يجتمع مجلسنا اليوم في وقت عصيب يختبر مدى التزامنا المشترك بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيث تنتهك تلك القوانين والقواعد بشكل صارخ، الأمر الذي سيترك بلا شك آثاراً ممتدة وعميقة على العمل متعدد الأطراف وعلى مبادئ عالمية حقوق الإنسان وترابطها، وسيقوض الدور الهام للمجلس في دعم وتعزيز حقوق الإنسان حول العالم. تجدد مصر إدانتها الكاملة للاعتداءات على أمن وسيادة الدول العربية الشقيقة العسكري الأخير، بما في ذلك الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربية والأردن، وتؤكد عدم وجود مبرر لهذه الاعتداءات التي طالت المدنيين والأعيان المدنية، وتحذر من التداعيات الوخيمة لاستمرار التصعيد الحالي على مقدرات وحقوق شعوب المنطقة. إدانتها المطلقة لجميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتأسف لسقوط الضحايا من المدنيين، وتدعو إلى ضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وتدعو مصر إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية وإعمال المساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان، وتجدد مصر تضامنها الكامل مع دول الخليج العربي والأردن ورفضها القاطع للمساس بأمنها وسيادتها. وشكرا. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Brazil. Thank you, Mr. President. The Brazilian government expressed its profound concern regarding the human rights situation in the region, following the escalation of hostilities in the Gulf region and the Middle East at large, initiated by the aggression against Iran on February 28th. Brazil calls upon all parties, without exception, to respect international law, including international human rights law, international humanitarian law, and the UN. Shows its solidarity to Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, the UAE, Iraq, Kuwait, Oman, and Jordan, as well as all other countries affected by the ongoing hostilities in the Middle East. We urge all parties to undertake prompt, thorough, independent investigations into alleged violations of human rights and humanitarian law, including to ensure full accountability. Brazil reiterates its long-standing position that unilateral coercive measures violate international law, affect the enjoyment of human rights by the most vulnerable population, and undermine the multilateral system. Brazil calls for negotiations in good faith and demand an immediate ceasefire to these regional conflicts, which should allow the creation of conditions necessary for a diplomatic solution that ensure lasting peace. Thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Mauritius. Thank you, Mr. President. Mauritius notes with concern the deteriorating situation in the Middle East and the resulting human rights implications. Such actions are having a wider for the Indian Ocean region and for international peace and security. We condemn the indiscriminate attacks against civilians and civilian infrastructure, thereby causing loss of lives. We are concerned that such tensions are not only affecting the human rights of those in the Middle East, but also impacting on the right to food and the right to clean, healthy, safe, and sustainable environment globally. We commend the efforts of the GCC countries and other partners in the Middle East towards easing tensions and promoting dialogue. We call on all parties to the conflict to exercise restraint and to respect and uphold international humanitarian law and international human rights law in line with their erga omnes obligations. Resolution of the situation must be pursued in accordance with the principles and purposes of the UN Charter and the fundamental principles of sovereignty and territorial integrity. Finally, Mauritius further calls on all parties to intensify efforts to settle their disputes by peaceful means consistent with their obligations under international law. I thank you, Mr.
Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of China. 非常感谢图尔克高专和德瓦先生所做的介绍。美国和以色列未经安理会授权，悍然对伊朗发动袭击，杀害其领导人，严重侵犯伊朗人民的人权，引发中东地区冲突升级，地区国家被迫卷入其中，中东人民的生存权、发展权遭到严重侵犯。中方对此深表关切。中方强烈谴责一切违反国际法、无差别攻击平民和非军事目标行为。海湾阿拉伯国家和约旦的主权、安全和领土完整应当得到充分的尊重。中方赞赏和支持他们保持克制，支持地区国家通过外交方式化解争端。有小学学生被袭击，剥夺了鲜活的生命，令人痛心，这是对人权的最大侵犯。中方坚决反对以人权涉别国内政，发动军事袭击。当务之急，立即停止军事行动，防止战火升级蔓延，尽快重回谈判，保护地区人民的基本人权，共同维护中东地区和平稳定。谢谢。Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Gambia. The Gambia expresses deep concern about the recent escalation of violence in Iran and the human rights impact across several states in the region, such as Bahrain, Jordan, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, Qatar, and United Arab Emirates, as well as Lebanon, and extend our sincere condolences for the lives lost. We condemn the breaches of international humanitarian and human rights law occasioned by the attacks on civilian infrastructure, and energy infrastructure in the affected states. We commend the Gulf states for exercising restraint in the face of the escalating violence and prioritizing the peaceful settlement of the hostilities. The protection of civilians, especially in armed conflict, is non-negotiable. In this regard, we emphasize the importance of addressing the human rights implication of the violence against civilians, especially children, women, the elderly, and persons with disabilities. We reaffirm the need to adhere to the fundamental principles of the United Nations Charter, including respect for the sovereignty and territorial integrity of all states, as well as the obligation to resolve disputes through peaceful means. The Gambia calls for the immediate cessation of hostilities, de-escalation, and respect for the human rights of civilians in the affected states. Thank you, Mr. President. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Thailand. Thank you, Mr. President. Thailand allies itself with the statement delivered by the Philippines. Thailand follows developments in the Middle East with grave concern as the escalation of conflict continues to affect civilian lives as well as regional and global peace, and express our sincere condolences for the loss of lives and deplore the attacks on civilian and civilian infrastructures. We are also concerned by disruption of navigation, which affect livelihoods and carry significant economic and social consequences beyond the region. Thailand underscores the need for all parties to fully respect and comply with their obligations under international human rights and humanitarian laws. Thailand calls on all parties concerned to exercise maximum restraint, immediately cease hostilities, de-escalate tensions, and urgently return to dialogue and diplomacy to resolve the conflict through peaceful means in accordance with the UN Charter, while ensuring the safety of civilians and civilian infrastructures, as well as freedom of navigation through the Strait of Hormuz. In this context, Thailand is grateful to the Sultanate of Oman and the UAE for the assistance provided in the rescue of the Thai crews affected by this conflict. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Cuba. Señor Presidente, la única manera efectiva de contribuir a una solución sostenible y duradera a la grave situación que afecta al Medio Oriente es abordar el tema de manera integral. Los hechos son claros. La guerra actual fue iniciada por Estados Unidos e Israel, que lanzaron un ataque militar contra Irán en flagrante violación de la Carta de la ONU y el derecho internacional. Una vez más, Estados Unidos e Israel han puesto en grave peligro la paz, la estabilidad y la seguridad regional e internacional.
Los actuales acontecimientos son continuidad de la sostenida política agresiva y expansionista de Israel, que siempre ha contado con el incondicional respaldo militar, financiero y político de Estados Unidos. Cuba siempre abogará por el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de todos los estados, incluidas las naciones árabes del Golfo, y por el cese de todos los actos que ocasionan daños humanos y a objetivos civiles. El derecho internacional y el derecho internacional humanitario deben ser acatados por todos en toda circunstancia. Esas naciones no deberían tener que afrontar las consecuencias de una guerra que nunca debió comenzar. Cuba hace un llamado a favor de las relaciones de paz y amistad entre todas las naciones del Medio Oriente. La moderación, el diálogo y el principio de buena vecindad deben prevalecer en este delicado momento. Muchas gracias. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of India. Thank you, Mr. President. India remains deeply concerned at the evolving situation in West Asia and its implications for regional stability and global security. We urge all parties to exercise maximum restraint, avoid further escalation, and prioritize the safety and well-being of civilians. Attacks on civilian and energy infrastructure are unacceptable, as they risk exacerbating tensions and undermining global food, fuel, and the supply chain security. India reiterates that there is no alternative to dialogue and diplomacy. All outstanding issues must be addressed through peaceful means with full respect for the sovereignty and territorial integrity of all states. We also underscore the importance of ensuring the safety and security of maritime routes, including the Strait of Hormuz. Freedom of navigation and the uninterrupted flow of energy and goods are vital for global economic stability. Mr. President, the safety and welfare of Indian nationals in the region remains a priority. We appreciate the continued support extended by countries in the region towards the Indian community. India stands ready to support all constructive efforts aimed at de-escalation, fostering dialogue, and promoting lasting peace, stability, and security in West Asia. Thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative. Muchas gracias, señor presidente. Chile sigue con profunda preocupación la evolución de la situación en Medio Oriente y los recientes acontecimientos que han motivado la convocatoria de este debate urgente. En ese sentido, reiteramos nuestro rechazo y profunda preocupación por los ataques a Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahrain, Omán y Jordania, y manifestamos nuestra solidaridad con los estados afectados y sus poblaciones. Chile estima fundamental que este Consejo aborde esta situación desde su mandato específico, centrado en la dignidad humana y la protección de los derechos humanos de las personas afectadas. En ese marco, reiteramos nuestra preocupación por el impacto que estos hechos han tenido en el derecho a la vida, la integridad personal y la seguridad, a servicios esenciales y a un nivel de vida adecuado, especialmente cuando se ven afectadas infraestructuras civiles críticas. Chile hace un llamado al cese inmediato de las hostilidades y a evitar toda opción que pueda profundizar la escalada en la región. Destacamos, en este estados afectados han optado por privilegiar la contención y el recurso a la diplomacia, promoviendo espacios de diálogo como este debate urgente, en lugar de responder a la violencia con más violencia. Chile coincide en que esta es la vía correcta y expresa su apoyo a los esfuerzos orientados a una solución pacífica del conflicto. Reiteramos que solo a través del diálogo, el respeto del derecho internacional y la cooperación entre los estados será posible avanzar hacia una paz duradera. Muchas gracias. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Italy. Thank you, Mr. President. Italy aligns itself with the statement of the European Union. The unjustified military strikes against Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Jordan, especially those against civilian targets and infrastructures, continue to pose a serious threat to regional stability and broader international security. We are particularly concerned by the severe impact of the ongoing military escalation in the region on civilians and their human rights. The protection of civilians must be upheld at all times, in compliance with international humanitarian and human rights law. Italy calls for immediate de-escalation and urges Iran and its proxies to cease these attacks and fully comply with its international obligations, in line with the UN Security Council Resolution 2817. Mr. President, in closing, let me express our solidarity and closeness with affected countries and their populations. I thank you. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Pakistan. Thank you, Mr. President.
My delegation reaffirms Pakistan's unwavering solidarity with our Gulf Cooperation Council and Jordan. The sovereignty and territorial integrity of these fraternal states have been violated despite their support for dialogue and facilitation of diplomatic engagement. We condemn these attacks for which there can be no justification. We also condemn the unwarranted attacks on the Islamic Republic of Iran that precipitated this avoidable conflict. This is a war that should never have happened. Instead, it has embroiled the entire region. Too many innocents are already paying the price. There can be no tolerance for attacks on civilians and civilian infrastructure like housing, hospitals, schools, energy, and water desalination. Pakistan has consistently sought an immediate end to this conflict that has caused immense humanitarian suffering. Our leadership has expressed Pakistan's readiness to facilitate a comprehensive settlement of the ongoing conflict. Essential to avoid any steps that take us further from the member states of the GCC and Jordan for their wisdom and for refraining from the use of force. The peoples of the Middle East and beyond deserve peace, stability, and prosperity, not a free fall into endless conflict and war. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Ecuador. Señor Presidente, el Ecuador agradece la convocatoria a este debate urgente y se une a las expresiones de solidaridad con Arabia Saudita, Bahrain, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait y Omán por los ataques provocados llevados a cabo por la República Islámica de Irán y sus graves consecuencias que incluyen violaciones al derecho internacional, incluyendo el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, el Ecuador expresa su profunda solidaridad con todas las víctimas resultantes de dichos ataques y su preocupación por los ataques a la infraestructura. Por otra parte, mi país llama la atención por las serias implicaciones de estos ataques en el acceso a energía, agua, alimentación, transporte, entre otros, con impacto en el disfrute de los derechos humanos, en particular de los más vulnerables. Frente a ello, el Ecuador reitera la obligación que tienen todos los estados de no poner en riesgo la paz y la seguridad internacionales y de arreglar todas las controversias internacionales por medios pacíficos. En tal virtud, mi país apoya la resolución presentada por los países del GCC y Jordania y se suma a los llamados a favor de la paz, la diplomacia y el entendimiento entre naciones y reitera su llamado para evitar una escalada de violencia en la región y de garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos. Muchas gracias. Thank you. I give the floor to the representative of Vietnam. Thank you, Mr. President. Vietnam aligns itself with the ASEAN joint statement, which is in line with the ASEAN Foreign Minister's statement on this matter. Vietnam shares the concerns that the international community and consistently calls for respect for international law, the UN Charter, and the independence, sovereignty, and territorial integrity of all nations. We express deep concern over the increasingly complex and escalating conflict in the Middle East. Vietnam opposes the use of force against sovereign states, particularly those that have explicitly declared themselves uninvolved in the ongoing hostilities, and especially attacks on civilian infrastructure that result in loss of life. Such actions have caused serious damage and continue to threaten the right to life, the right to environment, and the right to food of people in the region, in particular of the most vulnerable groups. Vietnam calls upon all relevant parties to exercise maximum restraint, escalatory actions, and protect civilians and essential infrastructure. We urge the resumption of negotiations and the creation of favorable conditions for dialogue towards means for the sake of the people and for peace, stability, and development, thereby protecting and promoting the human rights of all people, both in the region and globally. I thank you, Mr. President. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of the Dominican Republic. Muchísimas gracias, señor presidente. Expresamos nuestra profunda preocupación por los recientes acontecimientos en Medio Oriente, particularmente por los ataques que han afectado la seguridad, la estabilidad regional y sus serias repercusiones en el disfrute de los derechos humanos de la población civil, que se ve afectado tanto directa como indirectamente. Acogemos con beneplácito el debate, el cual refleja la profunda preocupación de la comunidad internacional ante la gravedad
agravamiento del conflicto. Reafirmamos nuestro compromiso con los principios fundamentales del derecho internacional, incluido el respeto a la soberanía, a la integridad territorial de los estados, la prohibición del uso de la fuerza y la obligación de proteger a la población civil en todo momento, de conformidad con el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de derechos humanos. Consideramos que el diálogo surgido alrededor de este debate urgente constituye una oportunidad para visibilizar las consecuencias humanas de la situación. El enfoque del Consejo de Derechos Humanos, particularmente a la población civil, en la promoción de soluciones pacíficas de controversias basado en el diálogo de la contención y la desescalada. República Dominicana reafirma que el multilateralismo, junto con el estricto apego al derecho internacional de todas las partes, constituye la única vía legítima y sostenible para la resolución de conflictos. Por último, reiteramos que continuaremos apoyando todos los esfuerzos orientados al mantenimiento de la paz y la seguridad global. Muchísimas gracias, señor presidente. Thank you. We shall now proceed with the list of observers of the Council, and I give the floor to the distinguished representative of Australia. Thank you, President. Australia condemns the Islamic Republic of Iran's members of the Gulf Cooperation Council and Jordan, including its targeting of civilians and civilian infrastructure. We reiterate our call for Iran and its proxies to cease all such attacks immediately. Australia stands in solidarity with members of the Gulf Cooperation Council and Jordan and affirms support for their sovereignty, security and territorial integrity, including by co-sponsoring their resolution. We recognise the profound impact that Iran's actions are having on civilian populations in the region. Iran's weaponisation impacting oil and fuel prices worldwide demonstrates its willingness to inflict economic passes across the world. Supplies flow to our region and our partners. As conflict across the region continues, we have not lost sight of Iran's ongoing human rights violations against its own people, killings, arbitrary detentions, disappearances and torture. Internet blackouts exacerbate these actions by preventing the flow of information. We affirm the rights of the Iranian people and support their legitimate aspirations to decide their own. To call on all parties to uphold international humanitarian law to protect civilians, including human. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Canada. Mr. President, Iran's attacks on Gulf countries undermine the enjoyment of human rights and flagrantly violate international law and the UN Charter. Canada condemns the killings and the attacks on critical infrastructure, including airports, ports, energy facilities, desalination plants, and residential areas. It is unacceptable that civilians are bearing the brunt of this conflict. This must end immediately. We stand in solidarity with our Gulf and Middle East partners and strongly condemn these armed attacks. With escalating regional tensions, Canada is also deeply concerned about the human rights of Iranians. We fear that unlawful killings, arbitrary detentions, disappearances, torture, and internet only intensify. It is vital that Iran cease these violations and uphold its human rights obligations. Iranians are also suffering from this war, facing critical shortages of basic goods, escalating living costs, and daily threat of attacks. Iran's dangerous and destabilizing actions, including the weaponization of the Strait of Hormuz, carry grave global economic, humanitarian, and security repercussions, disproportionately harming marginalized populations. Canada calls on Iran to immediately and unconditionally comply with Security Council Resolution 2817 and to cease all strikes on civilians and civilian objects. We urge all parties to the conflict to de-escalate tensions, prioritize pathways for diplomacy and dialogue, and ensure the protection of civilians. Thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Austria. I thank you, Mr. President. Austria is deeply concerned by the recent developments in Iran and the spiral of military escalation in the wider region. We condemn Iran's unprovoked attacks against the GCC countries as well as Jordan. De-escalation is the utmost priority, and it is the responsibility of all actors to prevent further escalation. We urge all parties to return to diplomacy. We call on
Iran and its proxies the indiscriminate military strikes against countries in the region. We call on Iran to respect the sovereignty and territorial integrity of countries in the region in line with UN Security Council Resolution 2817, which must be fully implemented. Any targeting of civilians and critical infrastructure is unacceptable. It is a clear violation of IHL with serious human rights consequences for affected populations, in particular when it results in the loss of civilian lives. We call on all parties to respect fully international law, including the principles of the UN Charter, IHL, and international human rights law. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Costa Rica. Gracias, señor presidente. Costa Rica expresa su solidaridad con Bahrain, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Jordania ante los ataques de la República Islámica de Irán iniciados el 28 de febrero de 2026. Estos ataques deliberados que han afectado a la población civil e infraestructura crítica, como aeropuertos, instalaciones energéticas, plantas de desalinización y zonas residenciales, constituyen graves violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Han causado pérdida de vidas inocentes y menoscabado el goce de derechos fundamentales, el derecho a la vida, a la salud y a un nivel de vida adecuado, especialmente de las personas en situación vulnerable, y tienen repercusiones a nivel internacional. Costa Rica recuerda que, como lo ha expresado la Corte Internacional de Justicia, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos son de aplicación simultánea, complementaria y se refuerzan mutuamente. Mi país apoya el llamado contenido en el borrador de resolución que será considerado como parte de este debate urgente para que Irán inmediato todos los ataques contra los países proponentes del debate y cumpla con la resolución 2817 del Consejo de Seguridad. Se debe garantizar la rendición de cuentas y reparación a las víctimas por violaciones a los derechos humanos, incluyendo aquellas relativas al derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible. Hacemos un llamado al diálogo para encontrar soluciones pacíficas a las disputas en el Medio Oriente y a redireccionar la atención hacia los beneficios de la cooperación regional y un desarrollo sostenible con un enfoque basado en los derechos humanos para lograr una paz duradera. Gracias. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of the Syrian Arab Republic. شكرا سيد الرئيس. تدين الجمهورية العربية السورية بشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة وأمن عدد من الدول العربية الشقيقة وما انطوت عليه من استهداف مباشر للأعيان المدنية بما في ذلك المقرات الدبلوماسية التي تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي. إن هذه الاعتداءات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتقوض مبادئ الميثاق ولا سيما احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات. تشير بلادي إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي يؤكد الحق الأصيل للدول في الدفاع عن نفسها وفقا للمادة 51 من الميثاق واتخاذ التدابير المشروعة لحماية أمنها الوطني، وتطالب بالوقف الفوري لهذه الأعمال والامتثال الكامل للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار بما يسهم في خفض التصعيد وتهيئة الظروف لإطلاق مسار دبلوماسي قائم على الحوار، فضلا عن الامتناع عن أي إجراءات من شأنها عرقلة الملاحة الدولية أو تهديد الأمن البحري. ختاما، تؤكد سوريا تضامنها الكامل مع الدول العربية الشقيقة المتضررة وتشدد على أن أمن المنطقة كل لا يتجزأ وأن أي مساس باستقرار أي دولة يعد تهديدا للسلم. شكرا السيد الرئيس. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Argentina. Como muchos países lo hicieron en el Consejo de Seguridad del pasado 11 de marzo, hoy volvemos a alzar la voz con claridad y con firmeza y apoyamos el proyecto de resolución. Condenamos enérgicamente los ataques perpetrados por Irán contra los Emiratos Árabes Unidos, contra Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Jordania y nos solidarizamos con dichos países y sus víctimas. La aprobación de la resolución 2817 que la Argentina copatrocinó y que alcanzó el mayor senadores en la historia del Consejo de Seguridad envía un mensaje inequívoco. La comunidad internacional no puede permanecer indiferente cuando se amenaza la estabilidad regional,
cuando se socava la soberanía, cuando se pone en riesgo su integridad territorial, cuando no se respetan los derechos humanos y cuando se ataca a la población civil. No se puede seguir desparramando violencia internamente y por todo el mundo casi sin distinción. El brazo armado de la maldad no tiene límites espaciales ni temporales. Nuestro país no se encuentra a 30 kilómetros de Irán, no se encuentra a 100 kilómetros, se encuentra a 14.000 kilómetros y aún así lo ha sufrido en carne propia. Según afirma inequívocamente la justicia argentina, en el año 90 un atentado contra una institución judía a manos del terrorismo internacional planificado por Irán que costó la vida a 85 personas y miles de heridos. Esperamos, señor presidente, que en Irán la razón venza a la ira, el sano juicio supere la imprudencia y que la lucidez prevalezca sobre la violencia. No es mucho pedir. Muchas gracias, señor presidente. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Mauritania. رئيس تدين الجمهورية الإسلامية الموريتانية بأشد العبارات العدوان الإيراني غير المبرر ضد عدد من الدول العربية الشقيقة وتؤكد تضامنها المطلق مع هذه الدول ورفضها القاطع لأي مساس بأمنها واستقرارها وسيادة. سيد الرئيس، تمثل هذه الاعتداءات انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتقوض مبادئ احترام السيادة الوطنية وسلامة الأراضي، كما أنها تشكل بالنظر إلى استهداف المدنيين والأعيان المدنية والبنى التحتية الحضارات والموانئ ومنشآت الطاقة وخدمات الأمن الغذائي خرقا جسيما للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لما يترتب عليها من مساس بالحق في الحياة والحق في الصحة والحق في مستوى معيشي لائق. وفي الختام، تدعو موريتانيا إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات وإعطاء فرصة حقيقية للدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل المنطقة واستقرارها. شكرا سيد الرئيس. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Peru. Gracias, señor presidente. El Perú expresa sus más sentidas condolencias por la pérdida de vida, escalada de violencia que continúa afectando al Medio Oriente y reitera su firme condena a los ataques perpetrados contra los territorios de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Omán, Qatar. En coherencia con esta posición, el Perú copatrocinó la resolución 2817-2026 del Consejo de Seguridad adoptada el 11 de marzo de 2026. El Perú condena que los ataques hayan afectado a la población civil y a la infraestructura civil crítica, con graves consecuencias para el goce efectivo de los derechos humanos. Tales actos contravienen del derecho internacional, una respuesta clara de la comunidad internacional. El Perú expresa su solidaridad con los afectados y hace un llamado a todas las partes a cumplir de manera irrestricta sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Señor presidente, el Perú formula votos por una pronta desescalada y en el Medio Oriente. Reitera estricto del derecho internacional, de la soberanía de los Estados, de su integridad territorial, así como el recurso a la solución pacífica de las controversias, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, permitirá alcanzar una paz duradera y una estabilidad sostenible en la región. Muchas gracias. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Germany. Thank you, Mr. President. Germany welcomes this urgent debate to address the indiscriminate and unjustifiable attacks perpetrated by Iran against countries in the region and shipping routes. These reckless attacks must stop immediately. They imperil regional and global security with grave repercussions for human rights and economic well-being in their region and worldwide. The countries attacked by Iran deserve our full solidarity. We reaffirm our support for and territorial integrity. We also reiterate our call for Iran to end its brutal repression of its own population and urge them to uphold the human rights of all its citizens. Germany calls for the protection of civilians and for the full respect of international law and international humanitarian law. I thank you. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Ireland. President, thank you. Ireland aligns. The current conflict in the Gulf and the wider Middle East is particularly challenging and undermines human rights in all affected countries. Ireland calls for de-escalation and maximum restraint, the protection of all civilians and civilian infrastructure, and full respect for international law by all parties.
Iran's indiscriminate military strikes against countries in the region are unacceptable, and they must stop. We are deeply concerned by the human rights implications of these strikes, which have included strikes against civilian infrastructure and have resulted in loss of civilian life. We call for respect for universal human rights and fundamental freedoms by all states. Ireland recalls that international humanitarian law applies to all parties in the conduct of military operations and must be upheld. Any deliberate attacks on hospitals, schools, water treatment facilities and energy infrastructure violate the rights of civilians, regardless of location. We call on Iran to cease violence and repression against its own people and to comply with its obligations under international law, including international human rights law and international humanitarian law, in particular the protection of civilians and civilian infrastructure, for all efforts to be made to end armed hostilities and for a return to negotiations to resolve matters of dispute. Thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Malta. Thank you, Mr. President. Malta aligns itself with the EU statement. We remain escalation and deteriorating security situation in the Middle East and Gulf region. We condemn the unprovoked ongoing attacks on the Gulf countries and Jordan, who are not party to the conflict, risking further destabilizing an already fragile regional environment and exacerbating risks to civilian populations. We call on Iran to immediately halt all such attacks and to comply with UN Security Council Resolution 2817. These attacks are also directly affecting the lives and livelihoods of nationals residing in the affected countries in the Gulf and the wider region, exposing them to harm and possible death. We are particularly concerned by reports of attacks targeting civilian infrastructure, including residential areas, airports, and energy facilities. Critical civilian infrastructure must never be targeted. We urge Iran to abide by internationally agreed principles of international humanitarian law and international human rights law and cease targeting densely populated civilian areas. Marine vessels should not be attacked. Safeguarding freedom of navigation, including the Strait of Hormuz, remains essential. Malta also calls upon all parties directly linked to hostilities to prioritize dialogue and diplomacy in line with the principles of the UN, deepens human suffering and undermines prospects of sustainable peace. I thank you. Thank you. The floor to the distinguished representative of New Zealand. Mr. President, New Zealand condemns in the strongest terms Iran's attacks on Qatar, Oman, the United Arab Emirates, Bahrain and Jordan. New Zealand is deeply concerned by the devastating impacts of the conflict on innocent civilians, including the increasing death toll and displacement as a consequence of indiscriminate and targeted attacks on residential areas and critical civilian infrastructure. New Zealand's impact of the conflict on the human rights of everyone affected. We call on all parties to uphold their obligations under international law, including international humanitarian law, particularly regarding the protection of civilians and civilian objects in armed conflict. Innocent people must not bear the cost of this conflict. Human rights must be upheld and protected at all times. We implore all states to take urgent action to protect civilians, uphold international law, and prevent further loss of life. Thank you, Mr. President. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Belgium. Mr. President, Belgium aligns itself with the EU statement. The GCC countries and Jordan didn't ask for war. Yet, they are now the ones confronted with attacks that jeopardize regional stability and security and have serious implications for the protection of human rights. We commend their restraint as well as their continued appeals grounded in the principles and purposes of the UN Charter and international law. Belgium firmly condemns these attacks. We call on Iran to stop and respect the sovereignty and territorial integrity of countries in the region, in line with Security Council Resolution 2817, which should be fully implemented. We also call for immediate de-escalation and maximum restraint by all parties involved in the wider conflict. International law, including IHL and human rights law, must be respected at all times, even war as rules. The Gulf, as well as in Iran itself, have the right to the full and effective enjoyment of their fundamental rights, including the rights to life, to food, to the highest attainable standard of health, and to a healthy environment. Lastly, disruptions to free navigation, energy security, and global trade must be resolved without delay.
We welcome the UN's readiness to mediate in this regard. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Slovakia.